Hi students, very good morning all of you. Now, according to second year maths quadratic expressions, last class మనం 2 questions discuss చేసాం కదండి. ఇంకా 2 questions అందులో third question ఏంటండి? The given expression x minus p by x square minus 3x plus 2, then find the bounds for p. So simply we need to find out the range of the given expression. So similar position ఏంటంటే మనకు first of all the expression is considered as term y, then this is converted into quadratic expression notation. చెప్పండి y denominator take left side, x square minus 3x plus 2 is equals to x minus p. Now multiply y x square minus 3yx plus 2y. Here plus x take left side, minus x minus p take left side plus p is equals to 0. into order wise రాస్తున్నా. Square term y x square, then minus 3yx minus x take common, then remaining you will get 3y plus 1, then constant 2y plus p is equals to 0. Square term y x square, x take common, minus 3y plus 1 plus 2y plus p is the constant term. So simply you will get a is equals to a x square. What is the x square coefficient? Y. That is the a value. Next, what is the x coefficient? B value. 3y plus 1. What is the constant? 2y plus p. మనకు abc values వచ్చేసాయి. So for ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అంటున్నాం. అంతేనా? కంపల్సరీ ఏంటిది x వాల్యూ, x బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆల్వేస్ రియల్ వాల్యూస్. సో రూట్స్ ఆర్ రియల్ అన్నప్పుడు మనం కండిషన్ ఏం తీసుకోవాలని చెప్పాను? డిస్క్రిమినాంట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. మనకు రేంజ్ అంటున్నానండి, క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ రేంజ్ అంటున్నా, ఓన్లీ సింగిల్ ప్రొసీజర్. మనకు 4 or 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే సింగిల్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా b square. What is the b value? Minus 3y plus 1 whole square minus 4. A is equals to y, c is equals to 2y plus p greater than or equals to 0. Here minus whole square means plus. Now a plus b whole square, a square 9y square, b square 1 plus 2ab, 2 3s are 6y minus 4 into y 4y, 4y into 2y, 4 2s are 8y square, minus into plus minus 4yp, 4yp greater than or equals to 0. ఇక్కడ మనకి ఏమైపోతుంది? 9y square minus 8y square plus y square. Next, here take the y. ఏమైపోతుంది మనకు? ప్లస్ y take common 6, here y common already, remaining minus 4p, then constant plus 1 greater than or equals to 0. సో మనకి ఇప్పుడు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైపోయిందండి? ఎప్పుడైతే మనకు డిస్క్రిమినెంట్ కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో అక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గా క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి. బట్ మనకు వచ్చింది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏముందండి? వేరియబుల్ p ఉంది. నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటండి? వేరియబుల్ p. సో అందుకని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, దిస్ ఇస్ కంపేర్ విత్ ax square bx plus c అండి. సో నౌ అగైన్ రైట్ డౌన్ a is equals to x square quotient like y square quotient 1, x quotient like y quotient 6 minus 4p, b is equals to 6 minus 4p, then constant c is equals to 1. ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటాను? సో p వాల్యూ రావడానికి అనదర్ కండిషన్ ఏంటిది? సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసుకుంది ఏంటిది? డిస్క్రిమినాంట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. Here x square quotient a is equals to 1, that is simply greater than 0. So that's why next I want to take the condition that is discriminant is less than 0. So I want to take the condition discriminant b square minus 4ac is less than 0. Now substitute b square 6 minus 4p whole square minus 4ac less than 0. So here a minus b whole square formula
6 6 are 36 plus 4 4 are 16 p square minus 2ab. 6 2 are 12, 12 4 are 48 p minus 4 1 are 4. Next 16 p square minus 48 p, 36 minus 4 plus 32 less than 0. So here from these three terms we get 16 is the common. So then p square minus 16 3s are 48 plus 16 2s are 32 less than 0. So finally you will get the quadratic expression is p square minus 3p plus 2 is equals to 0. So అర్థమైంది కదండి, మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కన్వర్ట్ చేసి నేను డిస్క్రిమినెంట్ కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సో బట్ ఇక్కడ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది, యు నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేంజ్ ఫర్ ద p. సో హియర్ in again quadratic expression we have to p variable. So that's why I want to again substitute in the discriminant condition, that is less than 0. So here apply the factorization. P square disperse minus 3 minus 2p minus p. So from these two terms p take common, p minus 2, here minus 1 take common, p minus 2 less than 0. So what is the common term? P minus 2. Then remaining term p minus 1 less than 0. So దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చండి? So 1 is the smallest value కాబట్టి p minus 1, p minus 2 less than 0. So again previous question formula అండి, ఏంటిది? x minus alpha, x minus beta less than 0. Simply x belongs to alpha comma beta. So here p minus alpha, p minus beta. Therefore what are the p bounds for the p values? P minus alpha, p minus beta less than 0. P belongs to 1 comma 2. So finally the range for the given p values is 1 comma 2. So finally manaku the p value is existed in between 1 and 2. So this is the range for the range for the p for the given expression.